Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Oke, selamat siang teman-teman. Siang ini saya di mana nih teman-teman nih, kolam tambak atau apa nih? Ya, di sini katanya kakapnya besar-besar nih guys. Di sini di kolam ini ya, kakapnya besar-besar, bisa mencapai 8 kilo, pokoknya 5 kilo up nih kakap di sini ya. Nah itu pun walaupun kolam ini nggak mudah juga nih guys untuk naklukin kakap besar di sini nih. Nah, untuk mancing ya, karena saya udah 2 malam di sini. Selama 2 malam di sini saya perhatiin ada beberapa pemancing nggak dapet
ada yang dapat putus ya, atau mocel ya. Nah ini saya coba nih sekarang nih teman-teman, saya mau coba narik kakap besar di sini. Nah ini kolam apa nih teman-teman? Ini kolam lokasinya di Pamanukan, Subang. Nah ya, dan kolam ini berada di dalam Hotel Kimayangan Pondok Bali nih teman-teman. Jadi saya udah 2 malam di sini, nggak ada rencana mancing di kolam ini. Ini juga saya belum tahu nih, baru tahu nih teman-teman nih kalau ada pemancingan. Nah ini saya udah lempar tuh joran saya udah saya tancepin di sana. Saya udah lempar udang ya. Jadi saya belum tahu nih. Nah saya kesini, saya nginep di sini, ada yang mancing, saya tanya. Ternyata bisa dipancing, dan kakapnya tuh udah 3 tahunan ditanam, jadi udah 5 kilo ke atas semua di sini. Jadi untuk kakap tarifnya itu per kilo 75.000 sorry. Nah dan ada kerapunya juga, sekilonya sama 75.000. Jika di teman-teman dapat 5 kilo ya 75.000 kali 5. Jika teman-teman dapat yang 7 kilo pun begitu ya. Nah tapi untuk ikan belanaknya ini besar-besar banget nih teman-teman. Untuk ikan belanak ini digratiskan nih guys. Jadi teman-teman jika mau mancing belanak pun bisa ya, ini digratiskan kalau untuk belanaknya. Nah saya udah 2 malam sini. Kemarin saya mancing nih teman-teman, datang malam saya mancing di bagian pinggir dulu. Bagian pinggir saya ditarik kakap monster. Cuman sayang kakap itu pertama nyangkut di batu. Nah ini videonya nih teman-teman. Aduh nyangkut gede nih guys, gede guys, nyangkut iya muter aduh repot main pinggir gini. Gede nih, lumayan nih guys, gede guys, masih nyangkut. Ntar tunggu dia keluar dulu, masih ada ikannya, masih ada tuh. Ntar guys, tunggu tuh keluar dulu. Ya masuk ke tengah sini nih, masih ada ikan mana? Gede ini. Kendorin. Aduh nyangkut guys. Wah udah lepas kali ya. Gede ini kayaknya, gede nih. Udah lepas kali ya. Udah nggak kerasa tadi masih kerasa. Lepas aduh kemana dia nih? Udah masih masih Pak. Lepas yes, masih gede. Gede ini, Gede Pak. masih di bawah. Kakap ini mah, kakap ini beda tuh, kakap ini gede guys. Mana pipinya? Tuh, aduh lepas, bukan lepas, putus. Gede guys. Mana pipinya? Tuh, waduh lepas. Kasih dulu kata Pak. Gede itu, gede banget itu. Bukan gede lagi, mau turun. Aduh, Itu aja dikendorin aja Mbak tadi tuh. saya kenapa naik ya? Tadi saya udah bagus gini, saya naik gini. Tadi juga saya lama. Aduh, Suruh bentar, biarin aja. gede itu, gede banget itu. Itu juga saya Aduh. tadi lama. Udah dapat? Udah tuh. Gede nggak? Ya lumayan. Aduh, Kalau
tadi. Saya 2 lepas, 1 mah kecil tadi. Bukan, yang 1 mah belum telak makannya. Nih guys, teman kita angler nih dapat 1 nih. Saya juga Tuh. lama ini. Tuh lumayan guys, Lumayan. kiloan. Kilo lah, kurang lebih. Wah itu mah gede pak. Ya, itu malah bukan. Itu mau 5 kilo lebih tuh. Yang cepatnya kayak gitu. Gila. Masih umur panjang itu ikan. Di bawah tadi. Oke guys, strike nih guys, nggak kerekam nih. Tuh, strike ya. Wah lagi melimpah nih guys. Oke, lumayan guys. Tuh, makanya nih bagian ini tuh guys selalu ada strike kan. Lumayan guys. Udah 78 on main nih. Jadi dapat tompel nggak terlalu besar. Terus itu kakap babon tuh guys putus. Nah, tuh. Ini dapat 1 ekor lumayan teman. Nah, tadi saya udah dapat kerapu 1 nih guys, lumayan besar ini. Tuh, ini kerapunya udah lumayan. Jadi ada temennya nih. Waktu masih panjang nih guys. Subuh nanti saya mau ke tengah nyari. Subuhnya mau ke tengah guys. Belum ke tengah, malamnya mancing di bagannya dulu. Ya, luar biasa malam ini. Tadi kalau babonnya kena, waduh mantap guys, ditambangnya nih gede banget itu. Ah sayang guys, belum rezeki. Nggak apa-apa, rezekinya masih yang sebesar ini. Yang besarnya biar besar lagi kali. Rezeki teman-teman. Nah, nanti ada lagi kecil. Sebesar-besar ini kan 10 ekor lumayan. Oke, 2 ekor. Oke, lumayan teman-teman. Sudah 2 ekor nih. Kerapunya besar juga nih teman-teman tuh. Kita sindik dulu. Oke, 2 ekor nih guys. Kerapunya masih hidup ternyata. Udah dari tadi udah 2 ekor nih teman-teman. Oke, kita cari lagi ya guys. Semoga masih ada cintanya nih. Ada Pak. Oke guys, tembang rekaman kita turun, kita lempar agak tengah guys. Hup.
Cemin. Strike guys, strike. Terus. Strike guys. Ayo terus. Wow, gede juga loh. Terus tahan. Iya. Naik op. Oh, ikan itu hiu lagi, aduh. Hiu guys. Hiu. Hiu ya, anaknya ya. Oh, ini dimakan juga. Kena strike juga. Ayo, strike juga. Itu lepas aja. Oke, tuh hiu guys. Ya, foto dulu. Kenang-kenangan narik hiu. Setelah itu pulang dari laut, saya baru saya jalan-jalan di dalam hotel melihat yang mancing. Nah ini sekarang saya cobain nih teman-teman. Gimana keseruannya? Yuk ikutin terus mancing saya nih teman-teman. Moga-moga dapat yang besar di sini ya guys. Oke guys. Ambil ngopi guys. Tuh joran saya tuh saya simpen di bolongan itu. Kita lempar ke pinggir dulu nih teman-teman. Main pinggirnya dulu. Kita sisirin pinggir-pinggirnya. Kalau udah agak nggak panas, kita puterin nih guys, dia ngumpet di mana nih. Oke guys, targetnya yang 5 kilo up, 5 kilo lebih guys. Oke. Jam 3 nih guys. Udah 1,5 jam mancing, nggak ada yang makan nih guys. Gulung aja ya, saya gulung dulu teman-teman. Saya istirahat dulu aja, nanti kalau sempet kita lanjut lagi mancing. Oke teman-teman, jadi ikan mah ada ini, cuman mungkin belum mau makan atau sayanya belum rezeki sayanya. Jadi ya sampai di sini dulu videonya teman-teman. Oke, makasih yang udah nonton video saya. Salam strike selalu.